Good morning, students. So this session is organized to give you some information about the ICT quiz which is conducted in CodeFest 2020 competition. So I would like to warmly welcome all of you to this session. And I see that there is a lot of enthusiasm in joining this competition as well. So today we have two resource people. First, the CodeFest main coordinator, Dr. Nuwan Kodagoda, who is also a senior lecturer and a head of the Department of Computer Science and Software Engineering in the Faculty of Computing at Sri Lanka Institute of Information Technology. And also we have the coordinator for the ICT quiz, Ms. Sanjeevi Chandrasari, who is also a senior lecturer in the Faculty of Computing. So just like we had the previous competition webinar for this coding contest, I'm pretty sure that you must be having a lot of questions about ICT quiz as well. So we will first of all give you some information about the competition, and then we can allow you to ask questions. So you can also send questions to the chat window, which we will answer, or you can raise your hand so that we will unmute you so that you can raise your questions. සුබ උදෑසනක් සියලුම ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ටත් ගුරුවර ගුරුවරයන්ටත් අද මේ අවස්ථාවේ සම්බන්ධ වෙන මම හිතන්නේ CodeFest 2020 කියන එක දැනටමත් ඕගොල්ලෝ දන්නවා ඇති මොකද මම හිතන්නේ මෙතන ඇති ගොඩක් කලින් අවුරුදු වල CodeFest එකට සම්බන්ධ වෙච්ච අයත් නමුත් මේ අවුරුද්දේ කොහොමද ඒක පැවැත්වෙන්නේ විශේෂයෙන්ම ප්‍රශ්න විචාරාත්මක තරගයක් තියෙනවා ඒ තරගය පාසල් ළමුන් අතර පැවැත්වෙන තරගයක් ඒ තරගය කොහොමද පැවැත්වෙන්නේ ඒ තරගයේ විස්තර මොනවද කියන එක ගැනත් තමයි අපි මේ අවස්ථාවේ කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් අපිත් එක්ක ඉන්නවා CodeFest 2020 තරගාවලියේ ප්‍රධාන සම්බන්ධකාරක ආචාර්ය නුවන් කෝදාගොඩ මහතා ඒ වගේම ICT quiz කියන competition එකේ සම්බන්ධකාරක සංජීවි චන්ද්‍රසිරි මහත්මිය. ඉතින් අපි මුලින්ම CodeFest 2020 සම්බන්ධයෙන් පොඩි දැන් විස්තරයක් ඔයගලට ඉදිරිපත් කරන්න මම ඩොක්ටර් නුවන් කෝදාගොඩ මහත්මයාට ආරාධනා කරනවා. Thank you, Anjali. So good morning, students. Good morning, teachers. So let me warmly welcome you to CodeFest 2020. So we are really celebrating ICT and also coding. So actually we are having this CodeFest competition for the 9th consecutive time. And we will have the finals on the 26th and 27th of November. That is the final round. So as you know, students, like we have competitions for school children. And we have actually 4 competitions this time. So I think you are here for this particular webinar because you want to participate in the ICT quiz competition. In addition to the ICT quiz competition, we have coding competitions as well. So we have the senior coding category competition, junior coding category competition. And this time we also are reaching out for primary students like grade 1 to 5 for the coding competition category. The ICT quiz is, of course, there's no age limit, but we are kind of targeting, if I'm not mistaken, A-level kind of knowledge for ICT. So Ms. Sanjeevi will explain a little bit more about the nature of the quizzes that we are going to ask. So actually, students, like we are really excited to see you. We had a webinar a little while ago for the coding competition. I can see some of you have joined us from that webinar as well. So for this one, we have, I think, close to almost 50 students participating, and the earlier one, we had over 100. So we are really excited and we are very heartened to see so many school participants, especially like during this troublesome time, like, you know, the world is going through something that we have never faced, even in our lifetimes, we have never faced a pandemic like this. But it's really great to see that you are, trying to get involved with these competitions. I think students, like ICT is like, using pen and paper. I think all of you know to write. So when you went to school, if you remember from your Montessori classes,
By the time you are in grade 1, you know how to use pen and pencil. IT is like that now. Basically, like it's like an essential thing, whoever you are going to be. If you are a student or when you are going for a job, whatever job you are going to do, you need to know ICT. So it's really a skill set, just like pen and paper in those days, right? So I'm really glad that we have a lot of students interested about the ICT quiz competition, because this is really a great way to update your knowledge about ICT. And of course, I know some of you might be taking ICT as a subject, and you need to know fundamental concept about ICT, like how ICT can be used to solve problems, and general knowledge about ICT is essential, right? So this is really a great way of updating your knowledge, and also what better way of showcasing your talents, representing your school. Only one team can represent a school, so you will be a privileged set of students representing your school in a competition like the ICT quiz competition. So you have the pride of representing your school and taking your enhancing your knowledge and taking things forward. So let me wish you all the very best in participating for the CodeFest 2020, and we are really looking forward for a very strong competition, especially during the final round. සුබ උදෑසනක් සිසුවියන් ටීචර්ස්ලා. අපි මේ CodeFest තරඟාවලිය අපි අවසාන තරඟය 26 27 නොවැම්බර් මාසේ තමයි අපි තියන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අපි මේ 9 වෙනි වතාවට තමයි මේ CodeFest තරඟාවලිය තියන්නේ. මෙතනදී ඉස්කෝල තරඟ ගත්තොත් මෙතන මම හිතන්නේ බහුතරයක් ඉන්නේ ICT quiz competition එකට සහභාගී වෙන එක. ඊට අමතරව අපිට coding competitions තුනකුත් තියෙනවා. ඒකට මම හිතන්නේ සිසුන් කලින් තිබ්බ වෙබිනාර් එකට සහභාගී වෙන්න ඇති. අපි ගොඩක් සන්තෝෂ වෙනවා මෙච්චර ප්‍රමාණයක් සිසුන් මේ අපි මේ දවසක් ඇතුළත විතරයි මේ වෙබින එක තියනවා කියලා කියලත් එච්චර ඉක්මනට මෙච්චර ප්‍රමාණයක් සිසුන් සහභාගී වෙන එක ගැන. ඉතින් ඇත්තට මේ කාලවකවානුවේ ඉතින් ගොඩක් අපි ප්‍රශ්න තියෙනවා ලෝකේ. ඒ වුණාට දැන් මේ වගේ ඕගොල්ලන් ඉදිරිපත් වෙලා කරන එක අපිටත් හරි සන්තෝෂ දෙයක්. මේ අපි දැන් ICT කියලා එක ගත්තම ඒක හරියට මේ ඕගොල්ලන් දැන් පොඩි කාලේ ඉඳලා ඕගොල්ලන් දන්නවා පෑන් පෙන්සිල් පාවිච්චි කරන හැටි. දැන් පෑන කොයි කොලයක ලියන හැටි ඕගොල්ලන් කින්ඩර්ගාර්ටන් එකේ ඉඳලා ග්‍රේඩ් 1 වෙනකොට පුළුවන් වෙනවා. දැන් ICT කියන්නේ මේ වගේ දෙයක්. ලෝකේ හැනෝටම මේ IT ගැන දැනුමක් තියෙන්නම අවශ්‍යයි මොන ශාස්ත්‍රයේ යෙදුණත්. ඉතින් මම හිතන්නේ මේක හොඳ අවස්ථාවක ඕගොල්ලන්ගේ ICT දැනුම තව වැඩි දියුණු කරගන්න. මම දන්නවා සමහර සිසුන් ඕගොල්ලන්ගේ විෂයක් විදිහට ICT ඉගෙන ගන්නවා වෙන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි මේ ඔය දැනුම මේ දියුණු කරගෙන ඔයගලන්ට පුළුවන් ඇත්තටම මේ තරඟයේදී පාසල නියෝජනය කරන්න. ඉතින් පාසල තමාගේ පාසල නියෝජනය කරන එකත් ඊටාත්ම හැමෝටම හම්බ වෙන්නේ නැති ඔපචුනිටි එකක්. ඉතින් ඒක මම හිතන්නේ ඔයගලන්ට පුළුවන් ඔයගලන්ගේ දක්ෂතා මේ වගේ තරඟයකට සහභාගීලා ඔයගලන්ට මේ කියන්නේ ජාතික තරඟයකදී ඔයගලන්ගේ දක්ෂතා එලි දක්වන්න. ඉතින් මම කියන්නේ මේ CodeFest කණ්ඩායම වෙනුවෙන් මම ඔයගලන්ට සුබ පතනවා CodeFest තරඟයට සහභාගී වෙන එක. අපි අවසාන තරඟයට කලින් තියෙන තරඟ කීපයක්, ඒක මිස් සංජීවි කියයි. අපි ගොඩාක් කම්පිටිටිව් තරඟයක් ඔබ ළඟින් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒ ෆයිනල් රවුන්ඩ්ස් වලදී. Anjali, over to you. Thank you, Dr. Nuwan. So students, we have the coordinator of the ICT quiz, Mrs. Sanjeevi Chandrasiri, who can explain you some basic information about the ICT quiz. අද අපිත් එක්ක ඉන්නවා ICT quiz තරඟාවලියේ සම්බන්ධකාරක සංජීවි චන්ද්‍රසිරි මහත්මිය. මම හිතන්නේ යාට පුළුවන් වෙයි ඔයගලට මුලින්ම මේ ICT quiz කියන්නේ මොකද්ද, ඒකේ මොකද්ද වෙන්නේ කියන එක ගැන පොඩි විස්තරයක් ඔයගලට කියන්න. Over to you, Sanjeevi. Thank you, Ms. Anjali. As part of SLIIT CodeFest, ICT quiz competition is an effort to empower the secondary school students' ICT knowledge to a next level. So the competition consists of 3 rounds, and the top 8 teams will be selected to the final round on stage. So the winners will be receiving valuable cash prizes and trophies based on the decisions made by the panel of judges. So CodeFest තරඟාවලියේ ICT quiz competition එක ගැන කියනවා නම් අපි secondary school, ඒ කියන්නේ දෙතික පාසල් ස්ටුඩන්ට්ගේ
ICT knowledge එක වර්ධනය කරගන්න අත්වලක් විදිහට තමයි CodeFest ICT quiz තරඟාවලිය පවත්වන්නේ. ඒ තරඟාවලියේ 3 rounds තියෙනවා, වට 3ක් තියෙනවා. ඒ වට තුනෙන් අපි top 8 teams තමයි select කරගන්නේ අන්තිම round එකට. එතකොට අපි අන්තිම round එකෙන් අපි winners ලාට valuable prizes, trophies පිරිනමනවා. Yes, okay. That is about the brief idea about the CodeFest quiz competition. Yes, thank you, Sanjeevi. I think they might have, questions about the eligibility, like how to join the quiz competition, how many group members should be there, how many teams that can be, applied by a single school. මම හිතන්නේ සංජීවි මහත්මිය ඒගොල්ලන්ට ඇති ප්‍රශ්න දැන් කොහොමද මේ ICT quiz එකට සම්බන්ධ වෙන්නේ, කොහොමද මේකට ඇප්ලයි කරන්නේ, කොහොමද ඒ කියන්නේ මොන වයස් කාණ්ඩවල අයටද ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්, ඊළඟට ටීම් එකක කී දෙනෙක් ඉන්න ඕනේද, අන්න ඒ වගේ විස්තර ටිකක් අපිට පොඩ්ඩක් කිව්වනම් හොඳයි. The competition is open for secondary school students from grade 10 to grade 30. So each school must finalize one team of 3 members in the initial level of the competition. So that means you have to have one team per school. So the team size is 3 members. මේ තරඟාවලිය open කරලා තියෙන්නේ grade 10 to grade 13 කියන දෙතික පාසල් students ලට. එතකොට මේ team එකේ size එක කියන්නේ members ලා ඉන්න පුළුවන් maximum 3 දෙනෙක්. maximum 3 දෙනෙක් එක පාසලකට teams එකයි අපේ පළවෙනි වටේ සඳහා සුදුසුකම් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. Yes. Now they might also have this question now, as you said that now the students who are from grade 10 to grade 13 can only join the team. Now, suppose if there is any situation where a younger member would like to join the team, if that is okay, whether we can allow that, maybe majority of the members should be within the category, but at least maybe one member who would like to join, who is very enthusiastic about joining this ICT quiz and who has the knowledge, will they be able to join? Can we allow that? මම හිතන්නේ සංජීවි මහත්මිය සමහර අවස්ථා තියෙන්න පුළුවන්. දැන් අපි ඇත්තටම grade 10 ශ්‍රේණිය සිට 13 ශ්‍රේණිය දක්වා විතරක් කිව්වට සමහර වෙලාවට එක මෙම්බර් කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන් ඊට වඩා අඩු ශ්‍රේණියක ඉන්න කෙනෙක්. නමුත් ඔවුන්ට කැමැත්තක් තියෙනවා නම් අපි ඒ වගේ අවස්ථාවකදී ඒගොල්ලන්ට ටීම් එකක් හදලා ටීම් එකට ජොයින් වෙන්න ඉඩ දෙනවද? ඒ වගේ අවස්ථාවක් ඇති වුණොත් මොකද්ද ගන්න ඕනි ක්‍රියාමාර්ගය කියන එක ගැන පොඩ්ඩක් අපිට තවදුරටත් විස්තර කරන්න පුළුවන්ද? Yes. So even though the competition is open from grade 10 to 13, we can allow students from maybe from grade 9, like if it is, for example, if the team is built up based on 2 members from grade 10, and if the other member is from grade 9, we can allow it because the competition is based on the syllabus on information and communication technology advanced level syllabus and the information technology general knowledge syllabus. So if you can capable of learning those things for a grade 9 student also, we can allow that type of a team to be formed and participate for the quiz competition. So there is no barrier on having grade 9 or grade 8 students in the team. So මේ තරංගාවලිය open වෙලා තියෙන්නේ grade 10 ඉඳන් grade 13ට වුණත් grade 9 වල students ලා ඉන්නවා නම් ඒ කියන්නේ දැන් team size එක members ලා 3 දෙනෙක් කිව්වට members ලා දෙන්නෙක් ඉන්න පුළුවන් grade 10 or 12 වෙන්න පුළුවන්. අනිත් එක member කෙනෙක් grade 9 වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපි team එක ICT quiz තරඟාවලියට සම්බන්ධ කරගන්න අවසර ලබා දෙනවා. අපේ syllabus එක වෙන හින්දා අපේ syllabus එකේ තියෙනවා තොරතුරු තාක්ෂණය, සංවේදන, තොරතුරු තාක්ෂණයේ general knowledge කියන
සාමාන්‍ය දැනීම කියන සිලබස් එක ඉන්ක්ලූඩ් වෙනවා නම් ඒ ගැන අවබෝධයක් තියෙනවා නම් grade 9 ළමයෙකුට විශේෂ ශික්ෂාවන්ට ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ මේ තරඟාවලියට පාටිසිපේට් වෙන්න. මං හිතන්නේ ළමයි කීප දෙනෙක් ප්‍රශ්න අහනවා grade 7 grade 8 වගේ අයටත් participate කරන්න පුළුවන්ද කියලා. මෙහෙමයි දැන් මිස් සංජීවි කිව්වා වගේ syllabus එක ගොඩක් වෙලාවට grade 10 to 13 කියන වගේ syllabus එකෙන් තමයි කියන්නේ එතන තියෙනවා සාමාන්‍ය දැනීම ප්‍රශ්න. හැබැයි ඔක්කොම computer ICT related. එතකොට දැන් grade 7 හරි 8 හරි 9 හරි දරුවෝ ඉන්නම නම් ඔයගොල්ලෝ හිතනම නම් ඔයගොල්ලන්ට ඒ සම්බන්ධයෙන් දැනුම තියෙනවා අපි තරඟ කරන්න පුළුවන් කියලා විශ්වාසයක් තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට ඒ තව grade 10 ඉඳලා 13 දක්වා ඉන්න සිසුවියන් සමග සම්බන්ධ වෙලා group එකක් හදලා සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ මේ සංජීව මහත්මිය ඒක තමයි එක්ස්ප්ලেইন කරේ. හැබැයි සිලබස් එක අපි ගොඩක් වෙලාවට ફોකස් කරන්නේ knowledge area එක ફોකස් කරන්නේ grade 10 to grade 13 තියෙන සිලබසස් වලින්. එතකොට මම හිතන්නේ ඒ වගේම තමයි අපිට තව මේකට දැනගන්න ඕනේ ඇති කොහොමද මේ දින අපි කොහොමද වට කීපයක් තියෙනවද ඒ වට පැවැත්වෙන්නේ කොහොමද ඒවා තියෙන දින පිළිබඳ මම හිතන්නේ දැනගන්න කැමති ඇති. So Miss Sanjeevi, I think they would like to know how many rounds are there and also what are the dates for those rounds and how the rounds are going to be conducted. So especially because of this situation, whether we are going to have any physical rounds or whether we are conducting any online sessions. So I think they would like to know some information about those things as well. Over to you, Ms. Sanjeevi. So the competition consists of 3 rounds. So there will be an initial round and a second round, and then there will be a final round. So the initial round date would be 6th of November 2020, and the evaluation criteria would be we'll be giving you an online quiz, and that would be conducted on online methods. So you need to have facilities or maybe equipment that will be available for your participants to conduct the test through online. So that is the special requirement that you have to have. So all students, all schools with one team registered will be selected for the initial round. So the initial round would be on 6th of November, and the evaluation criteria would be we'll be giving you an online quiz, and then the selection process would be all schools with one team registered will be selected. And there's a special requirement, since we are conducting this online, you have to have necessary facilities and equipment so in order to participate for the test. That is the initial round. Then we have the second round. Second round is planned to be on 27th of November, and the evaluation criteria will be again an online quiz, and this time we are going to conduct this quiz on campus. That is, we will allow you to come to SLIIT premises, and then we will try to conduct the online quiz on campus. So the selection process for this would be teams who score more than 75% will be selected to the second round. So that is from the initial round to this round. If you have scored more than 75% of the total score, you will be automatically selected to the second round. So that is on 27th of November. Then the final round, right? Our final round would be also on the same day in the evening. So 27th of November, and the evaluation criteria would be we will have a quiz that is face-to-face. This will be a different quiz than the online quizzes that we have. This will be a face-to-face quiz, and that is, it will be conducted on campus and it will be conducted on stage. So that is, you will have, there will be a quiz master, and the quiz master will ask questions from you face-to-face with the team, and then the team members should get together and then have a there will be a buzzer, so you have to click on the buzzer and then give your response on the question.
And then this selection process would be 8 teams who score highest will be selected to the final round. Right? So the final round will be, the selection process would be 8 teams from the highest score will be selected to the final round. And then from there, we will be selecting the winner and the 2 runners up. Okay, so SLIIT CodeFest තරඟාවලියේ අධීර 3කින් සම්බන්ධිතයි. round 1, round 2 and round 1 එක තමයි අපේ initial round එක, අපේ startup එක. ඒක පවත්වන්න 6th of November 6 වෙනිදා තමයි තීරණය කරලා තියෙන්නේ initial round එක පටන් ගන්න දවස. එතකොට අපි ඒක කොහොමද අපි ඒක measure කරන්නේ, ඔයගොල්ලෝ කොහොමද evaluate කරන්නේ? ඒක වෙන්නේ online quiz එකක් කරා. online ප්‍රශ්නාවලියක් හරහා තමයි ඒක අපි conduct කරන්නේ. ඒක ඔයගොල්ලෝ ගෙදර ඉඳන් ඔයගොල්ලෝගේ ස්කූල් එකේ වෙන්න පුළුවන්, ඔයගොල්ලෝ ගෙදර වෙන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ online modes වලින් තමයි connect වෙන්න ඕනේ quiz එක. එතකොට ඒ quiz එකට select කරගන්නේ කොහොමද? අපි quiz එකක් initial round එකට select කරගන්නේ කොහොමද? ඔයගොල්ලෝ ස්කෝලේ එක team එකක් select කරගෙන ඔයගොල්ලෝ එක team එකක් register කරගන්න ඕනේ එක ස්කූල් එකේ. ඒතර ඔක්කොම teams registered වෙච්ච ඔක්කොම teams එක ස්කූල් එකකින් එක team එකයි ඔක්කොම teams මේ first round එකට select වෙනවා. කියන්නේ register වෙන හැමෝම මේ first round එකට participate වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේකේ special requirement එකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ගෙදර ඉඳන් මේ online quiz එක කරන හින්දා ස්කූලේ වෙන්න පුළුවන්, ගෙදර වෙන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට මේ online laptops හරි ඒ කියන්නේ facilities මොන හරි තියෙන internet connections තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ webcams තියෙන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ කොහොමද quiz එක හරි කරන්නේ කියලා බලන්න. ඒකින්ද මේක online කරන හින්දා ඒ necessary facilities ඔයගොල්ලෝ ගාව තියෙන්න ඕනේ initial round. second round එකේදී වෙන්නේ අපේ second round එක තියෙන්නේ 27 වෙනිදා නොවැම්බර් 27 වෙනිදා. එතකොට ඒකේ evaluation criteria ඔයගොල්ලෝ කොහොමද අපි select කරගන්නේ? ඒකට අපි conduct කරනවා අපි මේ online quiz එකක් තමයි ඒ අධීරියට select කරලා තියෙන්නේ. මේක online quiz එකක් වුණාට ඔයගොල්ලෝ campus එකේට ඇවිල්ලා තමයි මේ quiz එකට participate වෙන්නේ. campus එකේ SLIIT premises වලට ඇවිල්ලා online quiz එකට face කරනවා. ඔයගොල්ලෝගේ selected teams. So මේ selected teams කොහොමද මේ second round එකට එන්නේ? 75ට වඩා ලකුණු වැඩියෙන් ගත්ත අය. 75ට වඩා ලකුණු වැඩියෙන් ගත්ත අය තමයි මේ second round එකට select වෙලා එන්නේ. ඒක පවත්වන්නේ 27 වෙනිදා. ඒ කියන්නේ morning session එකක්, උදේ session එකකදී ඔයගොල්ලෝ අපි ගෙන්නනවා 75ට වඩා වැඩියෙන් ලකුණු අරගත්ත teams අපි campus එකට ගෙන්නලා අපි online quiz එකක් දෙනවා. එතකොට final round එක කියන්නේ අන්තිම round එක ඒකත් එදාම තමයි තියෙන්නේ. ඒක stage එකේ තියෙන්නේ. එතකොට stage එකේ කියන්නේ 27th of November අපි campus එකේ stage එකේ අපි ඔයගොල්ලන්ට මූණට මූණ හම්බෙලා quiz master කෙනෙක් ඉන්නවා. quiz master ඔයගොල්ලෝගේ directly team එකට ප්‍රශ්නාවලිය ඉදිරිපත් කරනවා. ඔයගොල්ලෝ එකතු වෙලා උත්තරයක් ඔයගොල්ලෝගේ භාෂා එක නාද කරලා ඒකට අදාළ උත්තරය සනිටුහන් කරන්න ඕනේ. එතකොට මේ final round එකට කොහොමද select වෙන්නේ? අපි ගන්නේ ලකුණු වැඩියෙන්ම ගත්ත teams 8ක් තමයි select කරගන්නේ final round. ඒ කියන්නේ ලකුණු වැඩියෙන්ම ගත්ත teams 8ක් select කරගෙන අපි ඒක face to face එක මූණට මූණ online quiz එකකට ඔයගොල්ලව යොමු කරනවා. ඒ quiz එකේදී තමයි ඔයගොල්ලෝගේ පළවෙනියා, දෙවෙනියා, තුන්වෙනියා තීරණය කරන්නේ. Over to you, Sanjeev. Anjali, can I ask a question from Sanjeevi directly based on the student questions? එකක් තමයි Sanjeevi දැන් අර පළවෙනි තරගවලිය අපි කොහොමදත් online එක කරන්නේ. එතකොට දැන් ළමයෙක්ට තියෙන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ කම්පියුටර් එකක්, වෙබ් කැමරා එක තියෙන කම්පියුටර් එකක් අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න අවශ්‍ය වෙනවා ඒ පළවෙනි online competition එකට යන්න.
නේද? ඊට අමතරව දැන් ඒ කණ්ඩායමේ ළමයි 3 දෙනා ගෙවල් වල ඉන්න නිසා ඒගොල්ලන්ට වෙන වෙනම තැන් තුනකින් කනෙක්ට් වෙන්න පුළුවන්ද? ඒ සම්බන්ධ ළමයි ප්‍රශ්න අහලා තිනවා. ඔව් ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට අපි දැන් ක්විස් එක කන්ඩක්ට් කරන ඔන්ලයින් මෝඩ් එකෙන් වුණාම අපිට පුළුවන් මේ ඔයගොල්ලෝ තැන් තුනකින් ඉඳන් එකතු වෙලා ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ තුන් දෙනාටම පේන්න ස්ක්‍රීන් එක අපි ෂෙයා කරනවා. ඒ කියන්නේ එක කොමන් ස්ක්‍රීන් එකක් ෂෙයා කරනවා ක්වෙස්චන්ස් තියෙන. ඒක තුන් දෙනාටම එකම වෙලාවෙ පේනවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ඩිස්කස් කරලා chat window එකක් තියෙනවා ඩිස්කස් කරලා ආන්සර් එක සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයගොල්ලෝගේ අනිත් පැත්තේ දැන් ඔයගොල්ලෝ ගෙවල් වල තුන් දෙනා වෙන වෙනම ඉන්නවා. ඊට අමතරව අපේ පැත්තෙන් ඉන්නවා අපේ ඉන්විජිලේටර් කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ ඉන්විජිලේටර් ඔයගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්න අහනවා. ප්‍රශ්න ඔයගොල්ලෝ ඩිස්කස් කරලා උත්තරේ එයාට කියන්න. ඒතර එයාට මේක සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ යූස් කරේ මොන වගේ ආන්සර් එකක්ද කියන එක. ඔව් මම හිතන්නේ සමහර තව ප්‍රශ්න කීපයක් තියෙනවා මිස් සංජීවි. දැන් අපි ICT සිලබස් එක කියලා කිව්වම ඒගොල්ලෝ අහනවා දැන් ICT සිලබස් එකේ සාමාන්‍යයෙන් කම්පියුටර්ස් ගැන හිස්ටරි එක ජෙනරල් නොලෙජ් ඒ වගේ තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් කම්පියුටේෂනල් තින්කින් පැත්තට විතර දාන්නේ එහෙම කියලා අහලා තියෙනවා. ඒක ගැන අපි කොහොමද ඒගොල්ලන්ට උපදෙස් දෙන්නේ? දැන් normally සිලබස් එකේ තියෙන topics මම හිතන්නේ සිලබස් එකේ include වෙනවා topics 15ක් විතර. ඒ topics 15ම තමයි include වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ එක specific area එකක් විතරක් නෙමෙයි හැම එකටම equally බෙදෙන විදිහට තමයි ප්‍රශ්න අහන්නේ. ඒ කියන්නේ computation වල පැත්ත වෙන්න පුළුවන්, history එක වෙන්න පුළුවන්, ඊට අමතරව logic gates වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ වෙන වෙනම ඒ කියන්නේ ඒක equally distribute වෙන විදිහට තමයි ප්‍රශ්නාවලිය ඉදිරිපත් කරන්නේ. Yes, students. So as Ms. Sanjeevi says that it can cover all the topics that you have for A-level ICT syllabus. So sometimes it might be questions from the computer history and also maybe general knowledge, logic gates. So all these things usually covered in the syllabus will be also tested during the quiz. So students, if you have, so I think we have covered almost everything that we are supposed to give you as information. But in addition to that, if you have any questions, you can raise your hand so that we will unmute you so that you can ask the question or you can drop the questions again to the chat window as well. So if there is anyone who is willing to ask questions, you can, raise your hand so we will be able to unmute you. Sorry. There is a question, Anjali, whether they will be penalized if they experience connection problems. I think students, you need to have a web camera available. Otherwise, like it's difficult for us. I think you can also understand we want to be fair for everyone. So we want to ensure that we can connect with you. I think bare minimum, the web camera has to be there. And of course, if you have technical networking issues, we can sort it out then and there. But I think the web cameras have to work, isn't it, Anjali? Any other questions that you have, you can raise your hand, students. We can unmute your mic. ඔයගලට මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඔයගලට මේ අර අත උස්සන sign එක දාන්න. එතකොට අපිට පුළුවන් ඒ කෙනාගේ mic එක unmute කරලා මේ ඔයාලට ප්‍රශ්න අහන්න ඉඩ දෙන්න. Sanjeevi, if I ask you another question, like what is the medium of instruction? It will be in English, right? Yes, the medium will be in English. Syllabus එක questions අහන්නේ අපි English medium. මම හිතන්නේ මෙතන ICT ගුරුවරුන්නුත් ඇති ඒගොල්ලන්ට මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන්. එහෙම ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මේ වෙලාවේදී අහන්න. එතකොට අපිට උත්තර දෙන්න පුළුවන්. There's a question, Anjali and also Sanjeev, like will it be able to connect via a smartphone in the first round? So I think it doesn't matter how you connect. Do they need to have a computer to connect, Sanjeev, like, or can they use a smartphone or a tab for the first round? They can connect it with any device, but the thing is they have to have a proper screen to see the question. All right. Okay.
So I think if it's a small phone, it might be difficult. Yeah. So unless you have a tab, computer would be ideal because I think as Ms. Sanjeevi mentioned, you should be able to see the questions. The questions will come on the screen. So Sanjeevi, since there are no questions, let me ask, like, how can you give some advice on how students should prepare for this quiz competition? Like, do you have some guidelines that you can tell them, how they should prepare? Okay, so basically the syllabus that we are covering is generally related to ICT syllabus. So you have to go through all the sections where the topics are there. So each and every topic that you have, you might maybe have knowledge on, maybe find out knowledge on each level. Like for example, if you are dealing with logic gates, you can go through reference materials online, or maybe look at on YouTube videos. Like you can have extra knowledge on the domains that we have in the ICT syllabus. So we are not going to ask questions out of the syllabus. So that would be an advantage for you. So if you know the topics on the ICT syllabus, you can go through each and every topic and find out more information on that topic list. So that would be easy for you to participate for the initial round, second round, and the final stages throughout the competition. ඔයගොල්ලෝ දැන් සිලබස් එක ඔයගොල්ලෝ දැනගෙන ඉන්නවනේ ICT කියන්නේ A level සිලබස් එක දන්නවා. එතකොට ඒ සිලබස් එකේ තියෙන topics මොනවද කියලා දන්නවා. එතකොට ඒ topics වලින් one by one select කරගෙන ඒ ගැන වැඩිපුර ඉගෙන ගන්න උවමනා තියෙනවා නම් YouTube videos තියෙනවා ඒ related, online resources තියෙනවා ඒ සම්බන්ධයෙන්. ඒව ගැන search කරලා ඒ ගැන අධ්‍යයනය කරලා ඒ ගැනට කරුණු රැස් කරගන්න පුළුවන්. අපි competition එකේ තරඟාවලියේ අපි questions syllabus එකකින් පිට අහන්නේ නැහැ. ඒ syllabus එකට cover වෙන contents මොනවද කියන්නේ ඒව ගැන හොයලා බැලුවොත් ඔයාලට easily competition එකට දිනන්න පුළුවන් වෙනවා. Sanjeevi, let me share the CodeFest website page so that they can have a look at that as well. So let me, I hope you can see my screen. So if you go to www.codefest.lk, this is the main page that you have to go to. And if you look at competition details, so these are the competitions for the school categories. And you are here because you want to get involved with the ICT quiz competition. So you have all the details provided here. So I think these details of the dates, what Sanjeevi mentioned, we will update it with the new information. Like the final round, as she said, is held on the 27th of November. And if you still have not registered students, you can do this. I think you have to do this with help from your teacher, because like only one team can represent the school. But that is the registration link that is there. And also, as Ms. Anjali mentioned, like if you have any questions, students, like it's now is the time to raise your hand, and then we'll allow you to ask questions directly. Yes, I think we don't have any more questions, but if they have questions in future, they can always direct them to the contact numbers that we have mentioned in the CodeFest website. And also you can email the questions. And the recording of this, yes. There's a question, I think privately it's sent to me. Okay. Okay. Madam, we are in Kandana, so we are under curfew. So how are we going to participate in round one? We are in different locations. So it doesn't matter whether you are in different locations. You can connect from your home PC to straight away up to our competition initial round, the first round. So even though you are in different places, different locations in the country,
you can the quiz will be open for all of you all around the country, so you can connect to that. We will be giving you links for the same per team. One link will be given, so you can use that link to connect to the main initial round. And so it doesn't matter whether you are in different locations, you can connect to the quiz online at home as well. You don't need to go to school. You can participate for the initial round at home in different locations. Yes, I think also when they have registered to the quiz competition, I think they will be sent information, as well as the information will be available in the CodeFest website under the ICT Quiz category. So you can also get information from there in future. So November 6th is the first round. So that means by that time, please check the CodeFest website, and also check your contact details that you have provided, like your email addresses. We will send the links and information to those links. අපි ෆස්ට් රවුන්ඩ් එක තියන්න බලාපොරොත්තු වෙන නොවැම්බර් 6 වෙනිදා නිසා ඒ ඉන්ෆර්මේෂන් ඔක්කොම අපි ඔයගොල්ලෝ දැන් රෙජිස්ටර් වෙනකොට දීපු ඊමේල් ඇඩ්‍රසස් වලට ඒ වගේ contact numbers වලට දෙනවා. ඒකේ link එහෙම අපි CodeFest website එකේ publish කරනවා. ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ නිතරම ඒක ගැන අවධානයෙන් ඉන්න. මම හිතන්නේ අපිට තවත් ප්‍රශ්න නැහැ වගේ. Dr. Nuwan. Yes, Sanjeev. Dr. Nuwan, can you explain that the students have a problem on not to participate for the initial round, that to participate, like how do they get together before the quiz? That's the question they are Okay, yeah, that's a very good question, Sanjeevi. Let me explain in English first. So students, like I think from somewhere around March or so, you have used a lot of IT tools to learn lessons from school. So right now we are using Zoom. I'm sure at school you have used Microsoft Teams, and I think at some schools they have used other technologies to connect to each other, so that you have used to learn something from your school, or from webinars like this. So students, like these tools you can use to connect with others as well. I'm sure you know how to use WhatsApp. I think WhatsApp is one of the most popular applications that many students and teachers use. But now if you want to, let's say, study together or prepare for this exam together, one is like you can use the tools that you're familiar with. Maybe it is Zoom, or maybe it is Microsoft Teams if you have access to it. If you don't have access to these tools, or you don't know how to connect, there are a lot of other free tools. For example, like you can get help from your teacher, because you will be representing the school. So your ICT teacher can help you to connect all of you, like the ICT teacher and the other 3 members can connect together using the support of your teacher. Or even if you can't do that, you can get your help from the parents. Like let's say creating a web email address is very easy. Like anyone can create a Gmail account. So let's say if 3 of you have Google accounts, like Gmail accounts, which anyone can create freely, then in Google there is a free product called Google Meet. Google Meet is like Zoom, but it is a free product, right? Anyone can use it, and you can actually collaborate and then have a discussion like this. Now here right now we have about 21 participants, but 3 of you plus your ICT teacher can get together using a free tool like Google Meet. If you can use Microsoft Teams or Zoom, that is also fine, but you can connect to each other and then have a session like this. So I know like all of you, unless, so I guess there are no A-level students here, but all of you are at home right now. So you can easily connect using those collaborative tools. So I'm sure you have experienced it as a user, but you can also initiate calls and then have video calls and then get together and then learn, right? It's a very powerful way of connecting and then doing things. මම සිංහලෙන් කිව්වොත් ඔයගොල්ලන් මම හිතන්නේ මාර්තු මාසෙ ඉඳලා ඉස්කෝලේ අධ්‍යාපන කටයුතු කරන්න ගොඩක් ඉස්කෝලවල Zoom නැත්නම් Microsoft Teams නැත්නම් ඒ වගේ products ඔයගොල්ලන් පාවිච්චි කරලා තිනවා. ඒ කියන්නේ ශිෂ්‍යයෙක් විදිහට කොහොමද අධ්‍යාපන කටයුතු කරන හැටි මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලන් දන්නවා ඒ වගේ tools පාවිච්චි කරන හැටි. හැබැයි මෙම toolsම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට එකතු වෙලා study කරන්න. දැන් ICT quiz එකට ඔයගොල්ලන් ලෑස්ති වෙනවා නම් මම හිතන්නේ එකට එකතු වෙලා prepare වෙන එක ගොඩක් හොඳයි.
මේ සංජීවි කිව්වා ඒ සිලබස් එක දිහා බලලා සමහරලාට ඒක past paper questions තියෙන්න පුළුවන් ITA exam එකේ මේ SLIIT quiz එකේ නෙමෙයි මේ සාමාන්‍ය මොන වගේ ප්‍රශ්න දහන්න කියන එක A level syllabus එකේ. ඒතර ඒ විදිහට ඕනනම් පුරුදු වෙන්නත් පුළුවන්. කොහොම හරි දැන් එතනදී මේ එකට සම්බන්ධ වෙන්න ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ Zoom Microsoft Teams වගේ tools හරහා පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම ඒ වගේ පහසුකමක් නැත්නම් අඩු ගානේ ඒ ටීචර් ගේ උදව් සහිතව කරන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ගෙදර කම්පියුටර් එකක් තියෙනවා නම් Google account එකක් හදන්න පුළුවන්. Google Gmail account එකක් හදන්න පුළුවන්. නම් ඔතුන් දෙනාටම ඒකේ තියෙනවා මේ Google එකේ තියෙනවා Google Meet කියලා product එකක්. ඒක free product එකක්. ඒකේ පුළුවන් මේ වගේ meeting එකක් මේ web cameras උත් on කරලා කරන්න. ඒකට ඒකට පැයක් දෙකක් ඒ වගේ කාලයක් ඇතුළත ඔයගලන්ට එකට සම්බන්ධ වෙලා ඒ quiz එකට prepare වෙන වැඩේ කරතවේ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ tools පාවිච්චි කරන්න ඒක ගොඩාක් ලේසි. ඒක ගොඩක් වෙලාවට සමහරවිට මේ එකට එකතු වෙලා පාඩම් කරනවටත් වඩා ගොඩක් ලේසි. ඒ ඕනම වෙලාවකට දැන් උදාහරණයක් විදිහට එකට හම්බෙලා ඔයගලන් පාඩම් කරනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් ගොඩාක් රැවරුවේ නැත්නම් ගොඩාක් උදේවරුවේ කරන්න බැරි දෙයක් නේ. ඉතින් හැබැයි දැන් මෙහෙම tools පාවිච්චි කරන උදේ 6ට හරි උදේ 6 මාට වගේ උදේ වෙලාවක වුණත් ඔයගලන්ට එකතු වෙලා මේකට ලෑස්ති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ tools පාවිච්චි කරන්න බලන්න. එතකොට කොහොමදත් ඒවා මම හිතන්නේ ඔයගලන්ට හුරුවක් තියෙන හින්දා හරි ලේසියෙන් ඔය freely available Google Meets වගේ තියෙන product එක ඔයගලන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Over to you, Anjali. Yes, thank you, Dr. Nuwan. I think that would have given them some explanation about how they can collaborate with the team members and use the tools. Students, still, if you have any more questions, we have time, so you can raise your hands or you can drop them into the chat window so we can answer them. So we will actually upload this video in the CodeFest website once we have edited this. So we'll make it available soon if you want to refer to this. As Ms. Anjali mentioned, please ask us questions like you can send to the email address that we have provided. You can also connect to us using our Facebook page. You can ask questions there. There'll be someone there to answer the questions as well. And also, I would like to encourage the students who are connected today to discuss with your friends and your schoolmates and create groups and get advice from your school teachers and register for the competition, because I think there is a nice set of prizes also available for you all. So this is a good chance for you all to win those prizes and bring prestige to your school. මම ආරාධනා කරනවා අද සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න මේ ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ට ඔයගොල්ලෝ යාළුවොත් එක්ක කතා කරලා ඔයගොල්ලෝගේ ඉස්කෝලේ ICT ටීචර්ත් එක්කත් කතා කරලා මේ කම්පිටිෂන් එකට සම්බන්ධ වෙන්න කියලා. මොකද 20 වෙනිදා වෙනකන් ඔයගොල්ලන්ට මේකට ඇප්ලිකේෂන් දාන්නත් පුළුවන්. එතකොට මේ මම හිතන්නේ හොඳ ත්‍යාග කීපයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒවත් ඔයගොල්ලන්ට දිනා ගන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දැන් මේ දවස්වල ගෙදරත් ඉන්න එකේ ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ දෙයකට සහභාගී වෙලා මේ පාසලට කීර්තියක් ලබා දෙන්න හොඳ අවස්ථාවක් තමයි මේක. ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ යාළුවොත් එක්ක හරි ඔයගොල්ලෝගේ ICT society තියෙනවා ඉස්කෝලේ. අනිත් එක දැන් මේ කම්පිටිෂන් එක අපි තියන්නේත් A level exam එක ඉවරුණාන් පස්සේ. ඒක නිසා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ දැනට ICT society වල ඉන්න හරි ඒ වගේ අත් එක්ක කතා කරලා මේ group එකක් හදලා මේ කම්පිටිෂන් එකට සහභාගී වෙන්න. So students, thank you very much for participating for this session today, and also all the teachers who are here. Please encourage your students to join this competition, because this is a good chance for you all to participate and get some experience, especially doing online quizzes, and also you get the experience to participate in the competition final rounds. So I would like to thank Dr. Nuwan and Ms. Sanjeevi Chandrasiri for participating in this session to provide information to the students. And as I think we have one more student. Mohammed, you can unmute yourself. You can ask any question you want to ask. Yes, Mohammed. Okay. Good afternoon. Good afternoon. Will it be a MCQ type questions for the first round, or a short answer question also will be there? Mohammed, it's about short, not short answers. It's a MCQ. So
Okay, then I think we can wind up the session with this. Recording of this session will be available in CodeFest website. So please go to visit the CodeFest website and get the information about how to participate for the online first round online session. So thank you very much, and we will wind up the session now.